Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Xenoblade Chronicles Definitive Edition y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez, que en el anterior capítulo nos enfrentamos a Egil en el santuario de Mekonis. Tratamos de evitar este conflicto, pero lamentablemente no fue posible, tuvimos que enfrentarlo y bueno, desgraciadamente no pudimos evitar que Mekonis despertara y Gadol se sacrificó para que nosotros pudiésemos salir de ahí. Bastante triste, la verdad, fue un capítulo bastante deprimente, mucha gente murió en lo que Mekonis movía la espada, bastante lamentable, y ahora tenemos que ir a un conducto de ventilación para volver a entrar a Mekonis y poder ir hacia su núcleo para destruirlo y evitar toda esta catástrofe, así que nada, vamos para allá. No quiero hablar contigo, ¿quién eres? ¿Quién sos? Quita. Sí, estoy listo. Vamos. Do my eyes deceive me? The Mekonis is moving. Oi, you! I'm warning you! You better not drop me! You let me go, and you'll be doing sit-ups for the rest of your life! Yes, Colonel! Linnea! I am sorry. For Lady Mayneth's will to be realized, I had no choice but to use your body. Even so... Actually, I'm grateful. Thanks to this body, I got to see Shulk and the others again. Where is Lady Mayneth now? Shall I call her? She is usually asleep. Maybe she just doesn't want to disturb me. It's an unusual feeling. Two hearts in one body. It's not every day you get to experience something like this. I see. That is a great relief. It's as if I can see into our heart. We each know what the other's thinking, but it's strange. It feels like there's a part of my heart that's hidden. It's the part that holds Mayneth's feelings, and I can't see them. Maybe it's only natural. Everyone has one or two secrets, right? But I know how much she cares about this world. That's why I'm happy to let her use my body. Fiora, I think Lady Mayneth is glad that she met you. Yeah, I know. Shulk, good news from His Highness. The Allied force retreated in time. Casualties were kept to a minimum. Glad to hear it. That's great news. All areas are being prepared for evacuation. We can only hope they make it. We won't let them down. This is one fight we can't afford to lose. Get up on Ricky, all set! Ricky found some heads! We'll go with you. Can't beat strength in numbers. Really? You're a tough old-timer. What's this? The old fossil wants to tag along. As long as you don't slow us down. Let's see who makes it through the battle.
We're here. Everyone ready? Ready. Anytime. Leave it to Hirobon Ricky. Hey, Shulk. What is it this time? Stop worrying and come on. The Monado isn't at full strength. I don't know if it can beat Egil. You talking about that apocryph whatchamacallit thing? Don't worry. He's no match for all of us together. At least the previous encounter allowed us to gauge how he fights. We won't make the same mistakes again. The core is directly linked to the Apocrypha generator. Destroy the generator, and the Apocrypha field will deactivate, allowing Shulk's Monado to function properly again. Now you tell us. I wish you'd said something earlier. Oi, Shulk, did you hear that? Looks like you'll get your wish. Something's not right. What? Egil. He called me Zanza. The same Zanza who devastated Mechonis. What did he mean? He was just trying to get to you. I told you before, right? I haven't had any visions lately. Yeah? But I still know, if I concentrate, I feel like something will happen, and it does. Are you saying you don't need a vision to know what comes next? Pull the other one. Ryan, you're going to scratch your head with your right hand. What are you on about, Shulk? Stop playing around. Oh. But how did you do that? I can't work it out. Ever since we came to Mechonis, my abilities have been changing. Why would that happen? If it's true that Zanza used the Monado to lay waste to Mechonis, then is it right for me to use it? Is what I'm trying to do really the right thing? Shulk! What's wrong? It's happening to him too! Shulk! Hold on! You alright? Yeah. It's okay. I'm fine now. Man. Your control of the Monado has always been flawless. It never crossed my mind that this would happen to you too. Are you sure you're okay? Perhaps you are suffering this much because you put all your energy into fighting the effect of the Apocrypha. Ain't you learnt yet, Shulk? How many times do I have to tell you? If something's up, you've got to spit it out, man. I ain't just talking about visions. I mean, whatever's on your mind. All right? Sorry, Ryan. Don't go apologizing. It's my fault for not noticing. Let's get one thing straight. I've still got your back. Thanks. No. Huh? Prepare to die. Shulk. No. Zanza. This wasn't caused by the Apocrypha. It's a completely different kind of power. Shulk! What's happening to me? I know I should be glad we made it this far, but if we don't find the Apocrypha generator soon... Exactly. The fight against Egil's not going to be easy with the Monado in its current state. And we don't know what kind of toll it'll take on Shulk's body. We have to destroy that generator. It's up ahead. Shulk? There's a strong energy coming from up ahead. That has to be it. Really? Yes. Then this is it. Egil's gonna be scrap metal when I'm through with him. Vale, pues ya estamos en nuestro asalto final hacia Mechonis. Estamos en su interior para buscar el generador.
que nos va a permitir desactivar esa porquería que no nos permite usar a la Monado. Me hubiese gustado que toda esa escena de la nave hubiese sido jugable, hubiese sido genial. La verdad es que es increíble cómo entramos a Meconis. Y también vimos que Shulk está desde hace tiempo estamos viendo que Shulk está experimentando algo extraño con sus poderes, que ya no tiene visiones, sino que puede ver el futuro sin necesidad de las visiones, como que sus poderes se han intensificado. Y bueno, pudimos ver que por un momento el poder de alguna forma lo superó y sufrió mucho daño, como le pasó a Dunban en su momento. Fue muy extraño y realmente no sabemos cuál es la razón de este cambio, aparte del generador, que puede que Shulk esté usando demasiado poder para poder contrarrestarlo. Es extraño. Es muy extraño, pero bueno, vamos a continuar. Realmente cometí un error bastante grande al no haber hecho esta escena en el anterior capítulo, porque no me permitió levelear nada. Básicamente porque, o sea, podía levelear si me iba a otra zona a buscar un jefe o algo así que esté súper subido de nivel. Pero lo ideal hubiese sido poder entrar aquí antes para poder levelear. Así que estoy bastante preocupado por eso. No creo que esté al nivel de los enemigos que se vienen acá. Eso me preocupa un montón. Pero bueno, vamos a avanzar lo que podamos. Primero hay que destruir el generador, y yo creo que eso sí lo puedo hacer antes de seguir continuando. Así que nada, vamos para allá. Fíjense esto que está acá. Esta no es... abajo no está la factoría. Sí. Miren, de hecho ahí se ven un Mekon de los grandotes. Esta es la factoría de donde estuvimos hace 2 capítulos atrás, me parece. Que, bueno, 2 o 3 capítulos atrás, antes de llegar a la capital. Fíjense cómo todo está conectado. Y esto te lleva directo a la capital. Fíjense cómo todo está conectado. Increíble. Me encanta de verdad cómo está hecho este mundo. Cómo lo construyeron tan bien. Y que todo esté conectado de alguna forma. Aunque realmente el mapa no podamos ir para allá si nos lanzamos. Aún así todo está conectado. Está bastante bien. Me sorprende más bien que, de hecho, renderice a un Mekon que está a 800.000 kilómetros de altura. Pero bueno, supongo que está bien. It's just as I thought. The Monado feels the same as it did before the Apocrypha took effect. No, it feels even more powerful. The Bionis Monado and this Monado, they have to be connected somehow. Because you aren't here. Not anymore. Why am I remembering that dream? Why now? Without the power, I can't stop Egil. I have to concentrate. All I have to think about is how to stop the Meconis. If the Monado does bring about the end, then I know what to do. Fiora! Shulk, what were you thinking about? Nothing. So... it's like that, is it? Really, it's nothing. Listen, Shulk. If it's too hard for you to handle on your own, talk to me. Huh? Fiora... You can tell any of the others as well. We're all here for you. Don't forget that. You're right. You're here for me. Of course. And don't overdo it, okay? We all saw what happened. Is your arm okay? Yeah, it's not bad. I'll live. Oi! You two! Is something up? No! It's nothing. Come on. Mm-hmm. Shulk. You can... Ay, me da cosita siempre con Melia porque ella quiere a Shulk y trata de... O sea, quiere ser su apoyo, así como lo es Fiora. Pero ella sabe que o sea, no es lo mismo. O sea, Fiora está a otro nivel en cuanto a cómo Shulk la quiere. Y no es fácil competir contra ella. Porque claro, es la amiga de la infancia. Y es triste. A mí me duele. Yo soy Team Melia.
Vale. This machine, is this? Yes. The Apocrypha generator. Yeah, let's trash the thing. We take this out and it's plain sailing for Shulk. It should be. It is a miracle that you have been able to use the Monado at all. Hear that? Are you really all right? Yeah, I'm fine. Vinaya, we need to find Egil. The control core is directly above. It is not far. Wait! It's moving! No! We're too late! You mean? The Mechonis functions have been restored! No, it can't be! Yes. You puny pests are too late. Fall back! Everyone fall back! He's gone and done it. Huh? The Mechonis has struck. Not good. I think it must have hit somewhere on Bionis. No. Move out! Don't forget, we've still got a job to do. Right. What? Vale, vamos allá. Bueno, no me esperaba este jefe, ni me acordaba que existía este jefe. No sabía que el generador en sí era un jefe. No me acordaba. No, pues nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a usar el encantamiento para subirle un poquito la defensa, el ataque. Al final siempre lo estoy usando igual, pero por lo menos no ando tan preocupado por eso. Llegamos tarde. Lamentablemente ya impactó la espada de Mechonis una vez en... ¡Ay, Dios! En Bionis y más gente murió. ¡Ay, este juego! Este juego es tan seco que me encanta. Vale, vamos para allá. Bien, ¿cuál es la espalda? Ah, esta es la espalda. Es que los dos lados son muy similares. Bien. Nivel 70, ojo. Ojo, cuidado. Cuidado. ¿Quieres dejar de pegarme, por favor? Please. Please. Please, por favor. Por favor. Deja de pegarme. Deja de pegarme. Deja de pegarme. Vale, ahí está. Gracias. No, pero bueno. Por favor. ¿Qué? Ah, me asusté. Pensé que había spawneado otro Mechon. Calma, 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 calma. Calmadito. Calmadito. Vale, ya tengo casi la barra llena. Ya casi tengo la barra llena. Vale, no está siendo muy difícil por lo menos. Por lo menos. Estoy a nivel 68. No está tan lejos de nivel. Vale, ya está a menos de la mitad de la vida. Ryan está haciendo un buen trabajo. Ahí, por aquí. Ahí está. Ya tengo la barra esta cargada. Pero no la voy a usar. Porque creo que no hace falta. A menos que la cosa se ponga peligrosa. Que de momento parece que no. Vale. Vale, un poquito más. Vale. Yo no entiendo cómo... O sea, cómo hay gente que dice que este sistema es muy complicado en comparación al del 2. O sea, a mí no se me hace muy complicado. Es bastante simple, de hecho. Comparado al del 2, que es súper difícil. Chew on that, Apoca, whatever. We did it, Shulk. Shulk? Oi! Whoa. What's happened to the Monado? It must have changed just as the generator was destroyed. It's amazing. Now we're talking. Next up, Egil.
Can you go on? Me? I'm alright. Come on, we have to stop Egil. Back on track. Just like I said. The kid'll come through. Naturally. Everything is falling into place. Heh. You can say that again. But only as long as we remain within the margins of fate. I know not how things will proceed from this point. Ok, pues destruimos ya el generador. Aprendimos una nueva arte. ¿Ciclón? ¿Y esto? Esto no me acuerdo de esto. ¿Ciclón? ¿Qué es esto? El poder de Monado ataca a los enemigos alrededor del portador. Buah, no me acordaba de este... Pero nada, no me acordaba nada de este arte. Como si no existiera. Se los juro. Pues nada, vamos a subirlo, ¿no? No tengo muchos puntos, pero bueno. Vamos a dejarlo así, no creo que haga falta. A ver, ¿qué me hace mejorarlo? No me dice ni siquiera que me mejora, pero bueno. Vamos a dejarlo así. No me acordaba ni que ese ataque existiera, la verdad. ¿Qué pasa si voy para acá? ¿Me lleva directo a donde Egil o qué pasa? Tengo miedo, la verdad. Vamos a subir. Espero que no, porque creo que necesito levelear o algo. Me gustaría, al menos. Hola. So, you worms have finally arrived. Egil! Stop the Mechonis! There has to be a way for us to live in peace! There's no reason for us to fight! You must stop this now! My reasons are clear, and truer than yours. What's that? Look, it's Bionis! May the roar of the Mechonis be the wrath of my people. How many? Huh? How many do you think died in that attack? Hundreds? Maybe thousands? Egil! You'll regret this! Brother! Stop this! You'll destroy the Bionis! Let us put an end to our torment! It ends when I say it ends. I will end our curse by destroying the world. You must realize that is not Lady Maynard's wish. That's why she left us her legacy, our whole world. Pure nonsense. That thing lurking within the Homs girl is no longer our god. This world no longer has a need for gods. Egil! Stop it! Face me, Shulk, successor of Xander. I'll crush the Bionis and spread its ashes across the world. Then I'll turn the Monado into dust. Only then will there be peace. ¿Dónde me senté? ¿Dónde me senté? Mira que lo dije, que no quería que me llevara justo a donde estaba Egil porque necesitaba levelear. ¿Dónde me senté? Y que ya llevamos un rato largo de capítulo. ¿Dónde me senté? Dios mío, ¿dónde me senté? ¿Dónde me senté? Ah, pues nada. 72. Santo Dios. ¿Le puedo pegar por atrás? No le puedo pegar, estoy muy lejos. O sea, ni siquiera puedo pegarle por la espalda o cosas así. Qué maravilla. Qué maravilloso juego. Pues nada. Vamos a intentar esto, ¿no? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Por lo menos le puedo seguir pegando. No te salió muy bien, amigo. No te salió muy bien. Me curo. Ahí está. Me bajo la rabia. Ahí está. Vale. Anímense por ahí. Vale. Es que no le puedo pegar por la espalda. Le estoy haciendo bastante daño, la verdad. No le puedo, en serio no le puedo pegar. Espera. Igual no lo probé bien. Tal vez.
A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí. No, no le puedo pegar, está muy lejos. Está muy lejos el señor. Fíjense cómo podemos ver en el fondo que se mueve Mekonis. Interesante. Interesante ese detalle del fondo. Vale. Ok, vamos a hacer esto. Quiero usar el de Ciclón, a ver qué onda. Ah, que invocó Mekons, con razón. Espera, vamos a focusear a uno porque si no vamos a perder mucho tiempo. Por un momento creo que él no ataca, creo. O no, sí me está atacando. Sí me está atacando, sí me está atacando. Ayuda, ayuda. Vale, uno menos. Ahí está. Vamos con el siguiente. Ouch, 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 ouch. No, 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 no me focuses a mí no. A mí no, pégale a Ryan. No, 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 no. No, 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 no. Voy a avisarle a Sharla, avísale a Sharla. No podemos usar artes. No, ya valí. Demonios. A ver, revívame, gracias. Perdón, 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 perdón. Fue fallo mío, fue fallo mío. ¿Se movió y no le pegué o qué onda? Es que quita mucha vida el tipo este de porquería. Vale, ya casi se muere el Mekon. Ahí está. Vamos. Ouch, 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 ouch. Sharla, por favor, no te me mueras tú. No me ha aparecido más Mekons, por lo menos. Ok. La gente que verá a Mekonis moviéndose sin ningún sentido no entenderá nada en Bionis. Vale. Vale, tenemos otra vez el ataque de grupo. Es que no hace ningún ataque especial este, ¿o qué onda? O sí lo hace... ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Quién te dio permiso de spawnear? Más bien, hacen ataques especiales los otros. O sea, no quienes deberían. Vale, pero aquí tenemos un problema muy serio. Muy serio. Bueno, por lo menos. Vamos a curar aquí a todos. ¡Anímate! ¡Anímate! ¿Uno se murió? Sí, se murió uno. Vale, se durmió, menos mal. Vale, ahí está. No me digas que ahora va a usar un ataque de este tipo. Ah, no, el otro. Vale. Por lo menos me asusté. Vale, este ya... Ahí está. ¿Pero qué? No, no le quería dar a avisar. Ay, acabo de perder otra barra de grupo. No pasa nada, no pasa nada. Y la recuperamos. No pasa nada. Vale, mitad de vida, ¿eh? Ojo. Ojo que podemos. Ojo que podemos. Reinicio. ¿Cómo que reinicio? ¿Qué es eso? Otra vez. Bueno. Bueno. Espérate. Ah, que ataca directamente a Bionis. Espérate tú. Vida infinita. Mecanismos de energía. ¿Qué mecanismo de energía? Y esto es esto. Vale. Pero ayúdenme. ¿Dónde están mis amigos? Ah, que se murió Sharla. Espérate. ¿Dónde está Sharla? Bueno, ¿cómo paso yo por ahí? Ahí está. Cúranos, por favor. Cúranos, por favor. Au. Por favor, ¿pueden venir para acá? Ah, excelente. Se volvió a morir. Me parece maravilloso, ¿eh? Maravillosa jugada. No, me fastidia. Es que se murieron los dos. Se murieron los dos. No fastidies. No. Hijos de su madre. Es que además atacan a distancia. No, ya estoy muerto. Ya estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Quédense ahí. Sí, quédense ahí. Quédense ahí. No se acerquen a mí. No se acerquen a mí. Muérete, pinche generador. Ahí está. Ayuda.
no. Bueno, al menos no me muero. No. Rhyme. Ayúdame. No. Me van a matar. Me matan. Rhyme. Bien. Bien, Rhyme. Bien. Anímate. No. No. Maldito. Déjame respirar. Qué asco. No me deja respirar. Es que no me deja respirar. Es que ni siquiera puedo pegar. No lo saqué a tiempo. Me va a matar. No me mató. Sí lo saqué a tiempo. No. Sí, lo saqué a tiempo. Dios, que no puedo. Son demasiados. No puedo curarlo. No tengo a Sharla. Se va a morir. ¡No! Demonios. ¡Fua! Ok, esta vez tuve mucha más suerte. Porque solo spawnearon estos dos. Y no como la otra vez que eran 4 que no podía matar. Esta vez son solo 2. Lo cual me ayuda mucho más. De hecho, los grandes que habían aparecido me aparecieron antes. Y ya los maté. Lo cual me alegra mucho más. Espérate, vamos ahora sí a enfocarnos en los que debíamos enfocarnos. Pero no tuvimos mucha suerte. Vale. ¿Esto tiene espalda? Esto no tiene espalda. Es un generador. ¿Qué va a tener espalda? Ahí está. Vamos con el siguiente. Allá, vengan conmigo. Menos mal. Está ocupado acá y no está spawneando porquería. Qué mala suerte, la verdad. Vale, estamos pegando. Ahí está. Vamos con el siguiente. Síganme. Vale, aquí ya podemos aprovechar además de curarnos y toda la cuestión. Ahí está. Vale. Bien, ahí está. No sé si este ataque lo volverá a tratar de hacer en algún momento. Vale, está aturdido. Bien. Vamos. Bueno, no duró mucho, pero bueno. Algo es algo, supongo. Vamos. No sé si hace más daño el ciclón. Lo utilicé hace un momentito. Pero no creo que haga tanto daño. O sea, hace daño a un montón de enemigos a la vez. Pero creo que para focusear uno solo está bien este. El normalito de toda la vida. A ver. Que quiero hacer una cadena, pero me da miedo a la vez hacer la cadena. Zángano obrero. Vale, va a spawnear otra vez enemigos. Ahí está. ¿No spawnearon? ¿Dónde están? Ahí están. Vale, estos son peligrosos porque quitan mucha vida. Mira, vamos a hacer el ciclón. Dios. Espérate. Ahí está, ciclón. No quita mucha vida, la verdad. Pero le habrá quitado al otro también, me imagino. El problema es que ahora me focusean los dos. Lo cual también es un problema. Péguenle a uno, por favor. Péguenle a uno solo. Focuseen uno solo. Que me muero. Sharla, que me muero. Sharla, me muero. Vale. No me pegues a mí, Pégale a Rhyme. Sí, Rhyme está feo. Pégale. Yo estoy bonito. Sharla, por Dios, cura. Por lo que más quieras. No puede curar, claro que va a estar curando si no tiene... Tiene para curar. Está silenciada. Vale, le va a quitar vida a todos, creo. Espérate. No, pero a Rhyme no, animal. Genial. Bueno, y de paso ahora no me está pegando a mí, sino que va a matar al Rhyme. Espera, focuseame a mí. No, focuseame a mí. Va a matar al Rhyme. Bueno, los mata a todos, de hecho. No, pero pégale al otro, mátalo. Muérete, bicho asqueroso. Son muy peligrosos estos bichos. Bueno, este quita un montón de vida y me mata. Además. Muérete, ahí está. Revive a todos, ahí está. Revive a Sharla, a Sharla. Ahí está. Cura, Sharla.
Cura, Sharla. Cúranos. Vamos, vamos, está casi listo. Vamos, que está casi listo. Vamos, está casi listo. Vamos. No, está invocando más gente, no. Ah, muérete ya, maldito. Ok, bueno, estos son manejables. Estos son manejables. Cuidado, Ryan, no te mueras. Son muy manejables. Péguenle. Péguenle. Fíjense que no estoy usando el encantamiento. Vale, es uno menos. Uno menos. Vamos. Muérete. Bien. Vamos. Voy a usar una cadena. Lo matamos con una cadena. Bueno, si es que me deja. Vamos a hacer una cadena. Pues es que no sé ni qué hacer, porque es que no... Vamos a hacer ataques normales y ya está. ¿Se muere? ¡Vamos! ¡Vamos! Incredible. Whoa. Shulk! Don't do it! How could this happen? Do it. Kill him. Kill him. That voice. Who is that? Strike him down. I will. I'll kill him. 1,000 times. Yes, finish him. End it. It is what you want. Yes, I want to. I'll kill him. For Fiora. For the Emperor. For my home! You must find your Monado. Are you ready? Are you feeling hungry, eh? Chew on this, scrap for brain. Kill a Homs to beat us. Egil once wished only to break the circle of suffering. Until I've scrapped each and blood. every one of you! Maynard, the villagers, everyone loved you. Every person. Yes, That is why they finish wish to him. live alongside you. End it. It It seems is what so you clear. want. To Maynard, and to me. No! This isn't what I want! Shulk! No! Brother! Why didn't you do it? Killing me would have saved your world. I've forgotten all about that. Forgotten about it? I realized that we both share the same pain. Egil, I don't have any reason to kill you. Even if you do not, I still do. I know. But I won't do it. If you do not kill me now, my blade will annihilate every last one of your people. Even then... I can't kill you, but I can stop your blade. And I'll do it. Over and over again until... we understand each other. Okay? You have used the Monado well. But do you honestly believe you are its master? Mechonis and Bionis once lived in harmony. They coexisted in peace, without hatred or strife. Egil, why do you think we were born? Ah, philosophy. Alas, I'm not very good at answering such questions.
Have you never thought about it? Never contemplated what lies beyond this world? Beyond this world? Lady Mayneth once said that aside from the Bionis and the Mechonis, this world is filled with nothing but boundless ocean. But what lies beyond that? We are still young and unable to leave the Bionis or the Mechonis. Say goodbye to our creators, our world. But one day our descendants will. They will leave this place and depart for new worlds, worlds we have never imagined, by strength of their will alone. Leave this place? That is something I have never considered. However, it would be a truly amazing sight. Egil, I wish to see that the people of Bionis and the people of Mechonis live in peace and harmony and take care of one another. I wish this for the future of our descendants. Yes, I too desire this, Arglus. Everybody shared the belief that the prosperity of our two worlds would continue for all eternity. It would have done, were it not for the Monado. The Monado refused to permit the existence of the Mechonis. Or rather, the existence of anything but itself. And one day, it took control of my friend Arglus, and he became Zanza. It was Arglus possessed by Zanza, who directed his sword at Mechonis. I don't understand. Does being controlled by the Monado mean you will eventually become Zanza? The Monado is Zanza. Zanza is the Monado. The two are one and the same. In order to perpetuate the existence of his soul, Zanza inhabits beings of Bionis. But you appear to be different. What do you mean? I can see it. How well you retained a sense of self. Perhaps you can break the curse of Zanza. And was that not precisely our wish, Lady Mayneth? I don't know much about any curse. For now, all I can do is this, Egil. We can live in peace again. Again? I see. Yes, you're right. No! Dixon? You shouldn't have done that, little brat. Shulk! Dixon! Why? Oi, old man! Are you completely out of your mind? Don't you kids ever shut up. I'm just doing my job, as always. Right? Who are you? It's you. Yes. Now you remember. It's been a long time, hasn't it, Egil? Too long. Huh? Zanza's disciple. Zanza's disciple? Egil, what do you mean? Dixon, what are you? I don't have to explain anything. As they say, seeing is believing. Now, witness it with your own eyes.
The moment of Lord Zanza's return. Shulk! Get away from him! No! Ah! Zanza! I won't let you do this! Shulk! Wait, who's this guy? Zanza! Do not be surprised. Everything in this world is dictated by the passage of fate. As all that exists is interconnected, time can flow only towards the inevitable. That is the vision of which I, the Monado, am the origin. That which will be, will be. This was all predestined. Ever since I came to reside within Shulk. What do you mean? Zanza grew tired from our battle. And then the High Entia ancestors trapped him. His flesh was sealed away on Prison Island. His soul, and hence the Monado, was confined to Osse Tower. In those ruins? But what does this have to do with Shulk? Did you forget? Who discovered those ruins? Who happened to be there? Who was the survivor we found? And who brought back that survivor? What are you saying? You planned all this when you found Shulk? Jackpot. It was all for this day. In fact, there was never anyone called Shulk to begin with. What? My soul existed inside the Monado. It was fated that I be released. It was shown to me in a vision. At last the time finally came, and then... The people who found the Monado and freed it awoke Zanza. He sucked the lives from them, so he could live. Shulk was among them. Shulk was already dead! That's impossible! We grew up together! You grew up with an empty shell. He appeared to live because I became his life force. That is until he had matured as my new vessel and become worthy of wielding the Monado, allowing me to truly awaken and finally return. Lord Zanza is the soul of the Bionis, but he still needs a living body. Just like Mayneth over there. Huh. Call that corpse a friend? Don't make me laugh. But why use Shulk? What was it that made you select Shulk as your vessel? There was no particular reason. Shulk merely happened to be there at the time. There you have it. Anybody would have done. As long as they could swing a sword around, at least. So then, Shulk's ability to use the Monado... And those visions that he used to save us. All because of Lord Zanza. Lord Zanza can see the passage of fate. He simply led you to the inevitable. The destruction of Colony 9. The death of that pompous old High Entia fool. And that Grunt Gaddo's miserable demise. All of it. You evil... Yeah! There's more. We haven't even got to the best part. What are you gonna do, Dixon? Don't you get it? You're just in the way. The lot of you. This world was created by Lord Zanza. By the very Bionis itself. Then you things think you can just spring up all over the place. All life that is born from me must be returned to me eventually to complete the cycle. For me to continue my existence as before, then all must be restored to its former order. In other words, the destruction and recreation of the world. Nothing more to it. First, we must eliminate my greatest obstacle.
You, Mayneth. The Mechonis! The Bionis! Bionis moves! I've been waiting. Waiting for this day. Zanza! Brother! Stop! You're too weak! I don't care. I will gladly sacrifice myself to eliminate Zanza. As long as he lives, there can be no peace for us, or for the people of Bionis. Ha! Then you shall cease to exist. By the wrath of my blade! It's... the Monado! I'll show you the meaning of wrath! What? It's finished! Why? Egil and Shulk could put their differences aside! Meaningless sentiment. Zanza! Right, now! Yeah! How could you do this? It is from me that all life is born. It lives only for me. And it shall be returned. So you have finally unleashed your Monado. And there was me thinking you would die with dignity. I finally understand. The futures of our children belong to them alone. Though we are their creators, their lives are theirs to control. Even if the passage of fate is as you have decided, I will teach you the strength of their will to resist. Zanza, if you choose to deny the existence of every living being but yourself, then I choose to fight. To fight for them! That's right. We won't let you erase everyone's futures. Bueno, espérate tú. Espérate tú, que hay una pelea aquí. Espérate tú, que yo nunca he peleado con Fiora y no tengo ningún arte subido de nivel. Bueno, ya valió. Yo creo que ya valió. Nivel desconocido. Nivel desconocido con 3 cifras. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. No hay tiempo ni de conversar lo que está pasando. Ya lo haremos en su momento. Va a ser un capítulo muy largo. Pido disculpas. Lo siento. No sé ni lo que estoy haciendo. Estoy presionando todas las artes porque ni siquiera sé qué utiliza Fiora. Es que no lo sé. Estoy fregadísimo. Creo que de hecho me tengo que morir. Sí, pido disculpas porque el capítulo es muy largo, pero ya estamos en el clímax de la aventura y no puedo parar esto. De verdad que no puedo parar esto. No puedo parar esto. Vale, me estoy curando progresivamente. Estoy fallando todo. Excelente. Maravilloso.
Vale, por lo menos me estoy curando poco a poco. Vale, ahí le hice daño. No me está pegando, ¿por qué no me... Ahora sí me está pegando. ¿Por qué tenía que hablar? ¿Por qué tenía que hablar? Tenía que hablar. Bueno, espérate que usa los ataques de monado. Sansa. Pinche Sansa. ¿Qué es esto? Roba éter. Vamos a robar éter, ¿no? Invencibilidad. Bueno, espérate. Bueno. Bueno. Por favor, me quiero curar, por favor. Actívate. Tarda mucho en activarse. Es que lo tengo todo a nivel 1. Ahí está. Something wrong. Is this the height of your skill? You call yourself a god, and you talk of sharing this world with me. So that's why the dead boy is important to you. The Homs are nothing but bacteria clinging to my body. They are living beings. If you cannot understand this, you have no right to call yourself a god. And who decides that? A god? Because only a god may decide. This world only needs one god, Maynard. May you rot in that shell for all eternity. Fiora! Face me like a god. If not, then say goodbye to your putrid friends! Such a fool. This is what I wish. This world belongs to you all. Create a world with no need for gods. This is the passage of fate. Zanza, disappear! He's gone. And things ain't looking good for us. Let it begin. The ceremony of destruction and recreation. The Bionis. That light! What's happening now? Brother! Vanea. I'm sorry. I was... I understand. I always knew it might come to this. Go, Vanea. Do what you must, while there is still time remaining.
all hope is not lost. No! You must come with me. I, too, have something that I must do. The final wish, trusted to me by Lady Mayneth. Oh, brother. Melia? I understand your feelings. Leave it to us. We know what we must do. We will do all we can for the people of Mechonis. Now go. Shulk can still be saved. Do not let the last glimmer of hope be extinguished. Egil, go in peace. Let's go. We're leaving the Mechonis. Ryan, take care of Shulk. Got it. You okay? Yes. Ok, ¿qué onda esta pantalla negra? ¿Por qué tarda tanto en cargar? ¿Hola? ¿Aló? ¿Qué onda? Fue demasiada intensidad. El pobre juego se deprimió y se quedó colgado. Ok, me estoy preocupando. No recordaba que esto tardara tanto en cargar, la verdad. Y me preocupa. Porque no quiero hacer toda esta escena otra vez. Esto tiene que ser una broma. Una broma de mal gusto. No, por favor. Por favor, no me dejes así. No te puedo creer que se haya quedado colgado. ¿Por qué se quedó colgado? Creo que es la primera vez que un juego se me queda colgado en la Switch. ¿Qué onda? ¿Loco? O sea, la Switch está funcionando. ¿Qué onda? Esto tiene que ser una broma de muy mal gusto. Esto tiene que ser una broma de muy mal gusto. No te puedo creer, loco. No, pues nada. Pues nada. Es que no sé ni siquiera si cerrarlo o no. Nada, ni modo. 2000 años más tarde. Good. It Fin. still works. The whole place is gonna blow. We must return to Junks via the central factory. Let's go! Dun, what about Egil? He'll fight Zanza to the very end. But we have our part of the bargain. Once he's gone, we're the only ones left. Let's move, everyone! Goodbye, my brother. Loco, hay que ser desgraciado. Es que hay que ser desgraciado para que el juego se me buguee en esta parte tan importante y tenga que reiniciar todo desde la pelea entre Mayneth y Sansa. Es increíble, increíble. Hay que ser desgraciado. Es que hay que ser un desgraciado para que me pasen estas cosas. Increíble, loco, increíble. No sé ni qué equipo ponerme, de verdad. O sea, no tengo ni idea de qué equipo ponerme. No sé, yo no sé nada. Yo no sé nada, voy con Melia porque es la que más sé usar. Qué asco, qué asco. Ya vamos a conversar de todo lo que ha pasado. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo porque hay mucho de qué hablar, de verdad. Pido disculpas por el tamaño de este video. Sé que a muchos le echa para atrás que sea un video tan largo, pero créanme que vale la pena verlo completo porque sería bastante desagradable cortar algo tan importante en este momento. Estamos ya en el clímax de la aventura, ya estamos en la parte final. Todavía queda un trocito, pero wow, fracasamos otra vez. Descubrimos una gran verdad que nadie sabía. Wow, Mayneth murió, Egil murió. Wow, Sansa, el desgraciado, salió con la suya. El gran plot twist. Les dije que había muchos plot twists y que aquí había uno que era increíble, que te volaba la cabeza. Ahí está. Cómo todo se revela al final. Cómo este maldito de Dixon era malo. Y todo estaba planeado en un principio.
pa, te explota la mente, te explota la mente. Te explota la mente. Hay muchas cosas que tengo que explicar, pero ya lo haremos cuando salgamos de acá. Bueno, espérate tú, que tengo que ir por acá. No, por acá no es. ¿De dónde voy? Esta es la factoría, de hecho. ¿Dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? Por aquí no es. Por aquí no es, por aquí no es. ¿Dónde era esto? Espérate. Me desorienté, perdón. No sabía ni que eso estaba ahí. Vale, vamos por acá. Es por acá. Vale. Bueno, todavía queda un trocito para subir, así que bueno, lo voy explicando cositas. Pues nada, Sansa, realmente el alma de Sansa residía en la Monado y en un principio poseyó a Shulk cuando encontraron a la Monado. Entonces él estuvo viviendo todo el tiempo dentro de Shulk. Y esas son las visiones que veía Shulk de otro Shulk que le hablaba. Sansa siempre estuvo detrás de todo y él lo que quería era reiniciar el mundo, crear el mundo otra vez. Y al final lo consigue, bueno, consigue la forma de poder acceder a este poder, que es gracias a la Monado de Maynard, porque ambos tenían una Monado. Está la de Sansa, que es la de Bayonis, y está la de Maynard, que fue la que acaba de conseguir. Con esas dos monados tiene el poder para hacer lo que le plazca con este mundo, y es lo que quiere hacer. Así que, wow, explota la mente, de verdad que lo de Dixon me parece... Uno sospechaba en un principio que algo raro tenía, pero no de esta magnitud, y al final te explota la mente. Para mí es uno de los plot twists más grandes que he visto en un videojuego, una historia. De verdad te revienta la cabeza, te revienta la cabeza, vale. Ya estamos llegando. Falta poco, casi. Está todo muy tranquilo, debería estar explotando todo. Por favor, sáquennos de aquí, hemos fallado. Por favor, no te crashees ahora, juego. Gracias. Stubborn mortals, so desperate to cling to your pathetic lives, even when there is no hope for you. Don't you ever give up! Never. But hear this, Zanza. They will judge me not in life, but death. For both our worlds, you must succeed, Lady Maynard. The Mechonis! Egil! Look starboard! What's that cloud? It's Telethia! You're not getting away! Dixon! Listen, it's over.
Time for you all to return to the Bionis. Nice and quietly. That's enough! Why, Dixon? What made you like this? Shulk looked up to you, respected you. Dixon! Don't let Zanza control you! Wake up! You can quit your belly aching. I'm in total control. I've always been like this. Ever since long before any of you lot were born. Before we were born? Now you get it. It's just like Egil said. I'm Lord Zanza's disciple. Dixon of the Trinity. Loco, no la fregues. No la fregues, ¿en serio? Loco, déjame terminar el capítulo, por favor, que llevo 1 hora y media. Loco, no, ya está. Lo dejo hasta aquí, lo siento mucho. Vamos a dejar el capítulo por acá porque ya es demasiado largo. No puedo hacer un video de 2 horas. No puedo, no, de verdad, no puedo. Lo dejamos por acá y en el siguiente capítulo comenzamos directamente justo en esta pelea. O sea, corto aquí y yo voy a seguir grabando. Y ya esto lo ven, creo que esto saldría el viernes, así que nada, lo dejamos por aquí y en el siguiente capítulo del viernes continuamos con esta pelea. Así que nada más, muchísimas gracias por ello hasta aquí, no olvides dar un like si os ha gustado y nos vemos en la siguiente con más. ¡Chao!